Hello, I'm Jimmy Helms. Nice to meet you. Nice to meet you. А что вы сегодня привезли? Какая программа? Что услышит публика Самары? What are we going to hear today? What kind of music have you brought with you? Have you prepared for the public of Samara? LondonBeat music. Музыку LondonBeat. Well, you were saying, I mean, Miles was saying earlier that the show is going to be a live show. Everything we do is live, but we wrote the music on a software. And and the best thing is to turn up and see. Лучше всего прийти и посмотреть, но они еще раньше об этом говорили, что они именно тем и славятся, что они, как правило, поют вживую. Поэтому сегодня тоже будет живой концерт. So we do all the songs that you may know LondonBeat for doing, and some extra. So it's going to be a good night. Мы будем исполнять все песни LondonBeat, которые вы, скорее всего, знаете, и, возможно, что-то еще. Поэтому будет хороший вечер. А вас не смущает то, что вы будете выступать перед публикой бара, где все сидят, едят и пьют, помимо того, что слушают музыку? Will it bother you that the people in the bar will be eating and drinking apart from just listening to the music? As long as they're doing this while they're eating, you know. Если будут делать вот так, когда едят, то нет. Мы услышим какие-то новые песни. Сейчас вы поработаете над какой-то новой программой. Will we hear any new songs tonight? We know that you're working on a new program. Is there anything coming up? We have some new arrangements as well as some impromptu ideas that we will be producing tonight. У нас есть кое-какие идеи, кое-какие вариации. Мы сегодня их вам представим. Как вы считаете, что в первую очередь привлекает публику в песнях LondonBeat? К сожалению, у нас не все так хорошо знают английский язык. Что именно притягивает к вашему творчеству? Вот у нас был такой, насколько я знаю, в конце 80-х, в начале 90-х прям всплеск интереса к вашей группе в связи с песней I've been thinking about you. What do you think attracts the public in your music? Because, as you know, most of the Russian people don't speak English, but there's still something that they love about it. And there was like a boom in the 80s and the 90s when you were very popular. Yeah, I think there's something about music at its best ought to be uplifting. Even depressing music can be uplifting, and it's funny in a strange kind of way. My point is that what LondonBeat brings is a feeling of celebration, a joyous feeling about the music, and I think that's what people latch on to, and that's what's kept LondonBeat around for as long as we've been around. Нам кажется, что наша музыка вдохновляет и придает радость людям, и поэтому, наверное, именно этим мы и гордимся. И, наверное, не нужно понимать язык, чтобы понять, что... If I can add one more thing to that, just a footnote in the history of LondonBeat and our relationship with, especially with Russia, was that LondonBeat was one of the first bands to gain access in terms of our music being played on the radio. We came to St. Petersburg and did a television segment of something called the White Nights Festival back in the early 90s. And I'm still surprised at the amount of goodwill for LondonBeat that has come from that performance, from that television show. So many people still come up to us and say, I remember when you did the White Nights Festival in St. Petersburg, and that's how a lot of people came to know who we are. And we try and give that enthusiasm back. LondonBeat является одной из первых групп, которые стали популярны в России, и они участвовали в фестивале «Белых ночей» давным-давно в Санкт-Петербурге, и тем не менее люди все время вспоминают и говорят, мы видели вас на том фестивале, и поэтому хорошая музыка продолжается. Спасибо большое. I would like to also add attach a little bit onto what Jimmy was just saying. That you see, music transcends languages.
So we don't need to speak the same language as long as we speak the same passion for music together, then we understand each other. Музыка переводит языки, и нам не обязательно разговаривать на одном и том же языке, чтобы передать ту страсть, которая у нас к музыке. Как появилась песня I've been thinking about you? Ждали ли вы такого успеха, что она вот вызовет такой ажиотаж? How did you come up with the song I've been thinking about you? And did you know that it was going to be so popular? When you write a song, you don't know it's going to be popular, but you feel good. We all feel good, you know. Oh gosh, it's when we were in the studio of George Chandler, who was one of the other original singers. We used to record everything in his bedroom, and we were one Friday. We were like throwing ideas around, and William, who was also guitarist, he had put down some rhythms and stuff with him and Jimmy, and everybody was putting down rhythms, and we just didn't come up with anything that day. So we went away, and I was sitting there like Sunday, feeling sorry for myself. I was feeling sick. I had the flu. I was going, hey, and trying to, and you know, the melody came, and then so lyrics came and stuff, and so on Monday I went to present it to the guys, and they didn't react to it. First of all, they sat there when I sang it down. They just sat there going, yeah. And then suddenly I said, oh, that's all I have, and they went, that's it, that's it, that's it. And so we jumped on it and finished off the songs, and that was Thinking About You. Ну, при написании песен ты никогда не знаешь, станут ли они популярными, но у тебя всегда есть какое-то ощущение, предчувствие. Они писали песни с бывший гитарист, они писали песню у него в спальне, и когда Джимми написал одну песню, в воскресенье он написал, пришел в понедельник показывать ребятам, они сидели с такими лицами, потом говорит, вот и все, что я могу вам предоставить. Они говорят, это то, что надо, это отлично, это супер. So the happy next chapter in the story is that we were sitting as we are now, you know, in Amsterdam, in a sort of a patio restaurant with the hotel we were staying in, and our manager had, people kept coming to her, tapping her on the shoulder. She ran to the phone how many times that day? 10, 12 times? Dozens of times. And every time she went to the phone, she came back just bubbling, just uncontrollable with this excitement about, we're #1 in Germany, we're #1 in Holland, we're #1. It just kept going on, and then we by the time the day was over, we were so like overcome with all this just uncontrollable excitement, you know. In one day, as I say, just as we're sitting here now, to find out your song is becoming #1 around the world. Следующей страничкой этой истории стало то, что они сидели в Амстердаме в кафе, их менеджеру постоянно кто-то звонил по телефону, она постоянно убегала, поднимала трубку, и по ней было видно, что она очень возбуждена, и она передавала им новости, которые сообщали по телефону, что они #1 в Германии, что они #1 в Голландии. Вот так все были очень воодушевлены. In the end, 27 countries. 27 countries. В конце концов, они стали #1 в 27 странах. Magic. Волшебство. But thank you, Russia, for listening to our music. Все-таки интересно, песня-то появилась как личное переживание, потому что там же речь, там фактически блюзовая песня, то есть блюзовый сюжет. Девушка ушла от парня, и вот он грустит, и вот песня это тоска. You know the plot of the song I've been thinking about you. Was it something personal, or did you just come up with it? Because there's like a story behind it. Was there a story there? There was a girl who was breaking my heart, and well, yeah, Clary, Yeah. and it was sad, but it was a beautiful thing in the end, you know. Была девушка, которая разбила ему сердце, было очень грустно, но в конце получилось красиво. But the thing about a song like I've Been Thinking About You, the interesting thing is, and is the fact that
so many people would be on a flight to somewhere, and the person sitting next to would say, you know, I have my son is in the military, and he's in a dangerous zone. It could be Afghanistan, it could be anywhere. People telling you their own, how they interpret this song and how they make it personal to themselves. Yeah. And that's the real joy. That's the real reward for doing this thing, is that other people have their own version. They interpret what you're saying. In their own, to bring it to their own у каждого человека experience. свое осознание и понимание этой песни. Он говорит, что иногда летишь в самолете, кто-нибудь сядет тебе и рассказывает, что сын служит в Афганистане. То есть каждый ассоциирует эту песню со своей личной историей. Я так понял, что песня у вас не только ну, собственно, о любви, а есть еще песня о девочках, о трагедии девочек, убитых в начале 19 века. Вообще, как пришла идея написать ее и почему она появилась? Some of your songs are about love, but there is also a song about two girls who were killed at the beginning of the 19th century. How did you come up with that? What was the story behind that? We were at a producer's studio, and we basically collectively, each of us, came up with each particular line within that song. Мы были в студии продюсера, и как-то так получилось, что каждый из нас внес свою лепту в создание этой песни, и каждый из нас написал по строчке. С какими чувствами вы сейчас вот прибудете в этом городе? Волнуетесь перед концертом? What are your feelings at the moment? Are you worried before the show? Are you nervous? Well, a little bit of nerves is a good thing, I think. If you're so laid back and it's, you know, you're verging on being overconfident, then that's a no. I don't like to be in that place. I like to know, we like to know that the sound is going to be the best it can possibly be, that we've got a lot of people coming to our show. Those two things makes you nervous. Yeah, I really start sweating. No, if those two things are working properly, we know the show has been advertised, and we've got our best chance of getting a really good big audience, and the sound. Those two things are the main things. If they're right, then there's no reason to be too nervous. Yeah? Немножко переживать — это всегда нормальное явление, потому что если ты слишком сильно расслаблен, то люди могут подумать, что ты зазнался. Поэтому они всегда переживают, чтобы был хороший звук, чтобы пришли люди, чтобы людям понравилось. И это, конечно же, заставляет их немножко нервничать, но в целом они очень позитивно настроены. I think it's basically two words. It's fun and excitement. I think those are the important words in a situation like this, in a situation that we bring to the stage, and so forth. Он говорит, что основными ключевыми словами в их выступлениях всегда являются радость и восторг, и они всегда стараются дарить людям радость. Yeah. Sorry, I'm so late to the pot, but it's a different kind of energy. It's like you doing an exam. You're about to do this exam, and you know you've studied for it, and you think you're gonna pass it. Different to the other guy who didn't study for the exam, and it's about building the adrenaline factor, so that you're looking forward. This is an audience you've never met before, and the adrenaline is building. You know, it's an exciting thing. It's two ways. It's both ways. Как иногда все знают, как готовишься к экзамену, и вроде бы ты все и учил, и все знаешь, но тем не менее есть та доля волнения и тот адреналин в крови. Как также кто-то мог не учить и тоже волнуется. The only thing I can come up with that would make me maybe fall apart a little bit in a live show would be if there's a beautiful young lady standing down front at the edge of the stage holding a child. A child? A child. And the child is going, Dada, Dada.
Единственное, что меня может немножко выбить из колеи, если я буду выступать на сцене, я вижу, что напротив стоит очень красивая девушка, держит ребенка, и ребенок говорит: папа, папа. А что, были такие? It wasn't me. Has that ever happened before? А что, вот вы в Самаре уже что-то успели посмотреть, ваше впечатление от города? Have you seen any nice places in Samara? What's your first impression? Of Samara. Have you seen your son yet? Have you visited? Sorry. Have you? What's your first impression of Samara? Well, not to make too big a deal out of it, because I know you know more about the culture and what Samara represents in the world, more than I probably ever will. But last night, on the flight from Moscow to here, I was sat next to a man, very friendly man, very friendly. He spoke enough English that made me embarrassed because I speak no Russian. But my point is that we had a short conversation, and I found out this man is a rocket scientist. Wow. And I've never sat next to a rocket scientist before. So that gave me an insight into what Samara means to the world, because so much, you've given the world so much in so many areas of science and art, and your culture is very rich. And the few times I've been here, this becomes more and more clear to me. Thank you for that. Я, конечно, не настолько хорошо знаю Самару, но я уже успел заметить, и, например, я вчера летела в самолете с очень дружелюбным мужчиной, который немножко говорил по-английски, что заставило меня, от чего мне стало стыдно, потому что я совсем не говорю по-русски, и этот мужчина был ученым, который занимался, видимо, производством ракет, либо разработкой ракет, и это дает мне... заставляет меня осознать масштаб города Самары в мировом значении и вообще насколько сильно у вас развита наука, культура. И это не первый раз, когда мы сюда приезжаем, и с каждым разом это ощущение усиливается. I've been blown away by just by the churches and the architecture. You know, I saw some, like last night, we saw some of the photos of them building the church, and I just thought it was amazing. Он очень остался под впечатлением, Майлз остался под впечатлением от церкви, архитектуры. Нам вчера вечером показывали фотографии церкви, которую сейчас, насколько я поняла, перестроили в оперный театр. Вот это и произвело впечатление. Well, all I was going to say is that, you know, it's amazing that Europe has so many different cultures, but when you come to Russia, Russia has so many different cultures, and it's amazing, it's so rich. So whenever we come here, it's like you open your eyes to take in all these cultures, these old cultures that are so rich and powerful, you know. В Европе очень много разных культур, но когда мы приезжаем в Россию, мы очень сильно удивляемся, насколько разнообразны культуры в России, поэтому мы открываем пошире глаза и стараемся как можно больше запомнить и узнать. У меня вопрос, сколько коллективов уже существует, как он складывался и легко ли было сработать друг с другом вначале? The question is, how long has the band existed, and how did it form, and was it easy to begin with? Oh, that's a very good question, and it's a nice one to have an answer for. The band was formed, LondonBeat was formed in 1987, and it happened when Jimmy Chambers, the other singer who was no longer with George Chandler, and I had done a television show with another band, just supporting them, doing backing them. And I got back home and the phone rang, and the long story made short was that person who called me was Willie M, the white guy in the band, who played the guitar. And he was calling to say, oh,
do you think we could get to? I got some ideas for some songs. Maybe you got some as well. Let's think. Can we get together and see if we can get some songs written? It wasn't even about a band at that point, but getting together, kick around some ideas for songs. Все началось с того, что они помогали, было шоу на телевидении, они помогали другой группе, они подпевали, подыгрывали. Это было в 1987 году. А потом их гитарист созвонился с ними и говорит: у меня есть идея, как вы думаете, может быть, мы можем написать какие-то песни? Даже тогда еще не шло речи о создании какой-то группы, просто вдохновение написать песни и попробовать что-то сделать сами. А музыкальное образование у группы есть? Have you got any musical education? Have you been to a musical school? Yeah. Well, we've had, you know, schooling from different areas. You know, I didn't take much in when I was being taught music, and it's something that I love. But I was more excited about how I looked 30 years from that point. You know, how rich I would look and how famous I'd be. So, yeah, you know. Да, у них есть музыкальное образование, но в то время, когда они учились в школе, они больше думали о том, как они станут известными и популярными, ну, 30 лет назад, чем впитывали в себя знания. Периодически вы встречаете Новый год в России, но на католическое Рождество предпочитаете уехать домой. А какие еще праздники отвечаете в кругу семьи? You sometimes come over here for the New Year, but you prefer to spend Christmas at home. What other holidays are important for you to be with the family? Birthdays. Birthdays. Definitely. Yes. Дни рождения. Anniversaries. Anniversary. Годовщины. Boxing Day. No. Halloween. Halloween. Must be Halloween. Some things are precious, yeah, and those are the moments that any person who calls himself part of a family, the best place you can be is with your family. Все люди, которые считают, что у них есть семья и считают себя семейными людьми, это лучшее время, когда можно побыть вместе. Вы как-то Новый год в Баку справляли. Вот как это было, впечатление, и где будете справлять этот Новый год? You spent one New Year in Baku. How was it? And what are your plans for this New Year? Where are you going to spend this? Plans this New Year. We don't know what we're going to do this New Year, but we'll be somewhere. We probably might be in Russia as usual, you know. But I don't know. Yeah, it's that's half the fun. We'll know probably sometime early December, late November, early December, exactly what places or what cities will be performing in around the New Year period. But it's always going to be fun wherever we are. And what we'll do is probably try and talk Jimmy Chambers into having a glass of wine, because he doesn't drink. Мы пока что не знаем, где проведем Рождество, потому что это, как правило, Новый год, потому что, как правило, предложения поступают в конце ноября, в декабре, и точно уже будем знать, где будем на Новый год. Но мы точно знаем, что, возможно, будем в России и здорово проведем время, и, может быть, заставим Джимми выпить бокал вина, потому что он не пьет. А чем отличается Новый год России от Нового года в Америке или в Европе? What's the difference between New Year's Eve in Russia and New Year's Eve in America or Europe? That's interesting. Yeah, that's right. I have to think about that. Я подумаю тоже. I think any big city, anywhere in the world, you turn on your television at 5 minutes to 12 on the 31st of December, and all the major cities of the world, or there's the time difference and all that, but the basic celebration isn't really all that much different. There's a lot of fireworks, there's a lot of people, families, and a lot of good, positive feeling, and that's kind of global. Certain things in America, I think a lot more people, spending that hour or two before midnight around family stuff, and then try and
racing like a blue fly to get to the local nightclub for the moment when they turn that, the glass of champagne up. В общем-то, во всем мире все одинаково, несмотря на разницу во времени, включаешь телевизор без 5-12, везде те же салюты, семья. Единственное, что по всему миру очень царит хорошая атмосфера, добра, любви. И в Америке, как правило, люди стараются собраться за несколько часов до именно Нового года с семьей, а как только наступает 12, все бегут в клуб, чтобы повеселиться. I just like to say, I think it's about, the one word that comes to mind is food. And the fact that in one country you'll have, just about the meal, the actual meal, and what's on the table. And the fact that is what, to me, differentiates between America and Europe. And also the actual social event of it all. Having dinner before, as opposed to having dinner after. Первое, что вам приходит в голову, это еда, потому что в разных странах подаются разные блюда, по-разному сервируются. Ну и, естественно, в разное время люди именно ужинают. Кто-то ужинает до Нового года, именно до 12, кто-то ужинает после. У меня опять вопрос. А есть ли какая-то страна, где вы хотели побывать на гастролях, но очень хотели, либо, может быть, площадка, на которой хотели бы выступить? We had that question before. Is there a country where you would love to perform, or like a city where you would love to perform? Like Samara? Samara. No, we love being in Russia for all the reasons that we spoke of earlier. Other places that we've never been. There's South America, we've never been there. We've never played, we've never actually performed in Africa. And so you're always looking for the next new place where you meet new people. But it's like making new friends without losing your old friends. That's what it's about. Я переведу ответ. Сбили смысл. Они им очень нравится выступать в России по всем вышеперечисленным причинам. Из тех мест, где они еще не были, им бы очень хотелось побывать в Южной Америке, в Южной Африке, Китай. Только потому, что там новые люди, можно завести новых друзей и при этом не потерять старых. But we're still working through Russia. We're not finished yet. Но мы по-прежнему работаем в России. Мы еще не закончили. So we still, you slice it. Why did you call LondonBeat? Why did we cut the name? Yes. LondonBeat? Well, as Jimmy Chambers said earlier, we were sitting around writing songs in the early days. The band, we didn't even have a name yet. Okay, so. And all we're trying to do is come up with good songs. And one day I remember one of the lyrics, we were kicking the words to the songs around. And there was this line, something about the beat of London, the beat of London, the London beat, the London beat, the beat of London. And that's Jimmy Chambers came up and said, why don't we call the band LondonBeat? And it's stuck. And we still haven't forgiven him for it. Когда-то давным-давно мы сидели, набрасывали песни, придумывали слова к песням, еще тогда даже не существовало группы. И Джимми Чемберс почему-то, они обсуждали, я думаю, в данном случае имеется в виду сердцебиение Лондона, и про вот именно ритм Лондона. И Джимми Чемберс предложил, почему бы нам не назвать группу «Ритм Лондона». И все с этим согласились, и до сих пор не могут его простить. Как группа существует в музыкальном контексте своей родины? С кем из музыкантов общаетесь, поддерживаете дружные отношения, с кем пересекаетесь? Do you stay in touch with any of the bands from your motherland? Are you friendly with anyone? Yeah, so try to stay friendly with the tax man. No. Well, I guess we know people who are still
in America, still active in all over the world. Who do I know? Yeah, see, we during the early days of LondonBeat, especially, and around the time of I've been thinking about success, we worked with, did concerts with, spent time in the recording studio with, all of these things. Yeah, name the band from London, and chances are we worked with them, and not just London, American bands come over. My point is that you make contact and hopefully friendship with all these different people. And Paul McCartney, I've got photographs at home. Yes, it's from a German TV show. And so all of these people you meet, and you like to think you've had a friendship, you've got a friendship with. So yeah, we try and maintain that. That's very important. Джимми говорит, я стараюсь оставаться всегда в друзьях с налоговиком, но поскольку они с очень многими работали, выступали за все эти годы, они стараются сохранять дружбу со всеми. И если вы, например, назовете имя, они почти на 100% уверены, что они работали, выступали. И хочется верить, что они были друзьями и остались друзьями. Ну, одним из примеров был Тина Тернер и Пол Маккартни. У них даже есть фотография с Полом Маккартни, когда они выступали, у них было шоу на немецком телевидении. И хочется верить, что дружба была и осталась. I made Paul McCartney a vegetarian. Он сделал из Пола Маккартни вегетарианца. Although his wife was a vegetarian. Didn't he? He Yes. walked into the dressing room where we were and he goes, "So who is the vegan?" And they all went, and yeah, he was thinking about it, so we definitely... Несмотря на то, что жена Пола Маккартни была вегетарианкой, именно Джимми сделал из него вегетарианца, потому что один раз во время концерта он пришел к нему в гримерку и спросил, кто здесь вегетарианец? Джимми сказал я, и, естественно, рассказал о всех прелестях, видимо, вегетарианства. И так все и началось. Вопрос, да, вот уточняющий, просто как вам работалось вот с мэтрами, с Полом, с Тиной? Что вы делали, что исполняли, какие-то совместные песни записывали? Как это было? На концертах выступали? Did you enjoy working with Tina Turner and Paul McCartney? What did you do together? Yeah, to me, the most enjoyable part of working with any of the people that we named, you know, and we just dropped a couple of names. The important thing to me that I came away with was you just did some work with this really nice human being, a normal human being who was happy to have made contact with you and make it known, because there's no need for any the graces, the airs and graces. There's no need for it anymore. It's just about you do what you do well, I do what I do well, so we have nothing to prove to each other. We can just get on and be nice people to each other. So that's what comes across. Мы стали замечать, что нам никому ничего не нужно доказывать, и мы просто наслаждаемся совместной работой с теми же людьми, которые были вышеперечислены. Просто остаемся друзьями, делаем то, что у нас хорошо получается. В этом и секрет. А кого-то из российских музыкантов вы знаете, и кто вам нравится, если знаете? Do you know any of the Russian artists, and who do you like from Russian? Oh gee, that's kind of difficult because we have worked with other Russian artists. I mean, in the past, but it's just my problem is names. My problem is names. There's a particular we did a star search maybe about 4 or 5 years ago. And there was a Russian rapper that was on there that I personally thought was very talented. And now he's you know, it's like mega and all this stuff like that. But again, it's name. My problem is names. К сожалению, очень сложно запомнить имена, но они работали с некоторыми русскими исполнителями, и какое-то время тому назад они искали
таланты. И был русский рэпер, который им очень понравился, и который они считали был очень талантливым, но, к сожалению, не запомнили имена. We had the good fortune to have done the video for Where Are You in St. Petersburg, and the producer, director of that video, Alexander, last name, excuse me, but it was one of those experiences that I will carry for the rest of my life, because he was a fabulous human being, so good at what he does. And the whole atmosphere of the place that we shot the video in was like a museum. Yeah, and the day was just one that you carry with you for the rest of your life. So those kind of experiences, working with Russian artists at any sort of level. Мы записывали видео к песне I've Been Thinking About You в Санкт-Петербурге, и Where Are You, sorry, к песне Where Are You в Санкт-Петербурге, и был продюсер, которого звали Александр, к сожалению, не запомнили фамилию, который очень сильно им помогал, вдохновлял и вообще запомнился им как очень хороший человек. Еще у Джимми был такой период, когда он работал актером, как я понял, это правда? Jimmy had a period when he worked as an actor, is that true? A period? Where you worked as an actor? Yeah, for a bit in Boston, in America. Did, putting a date on it, but did the Boston version of Hair. Did the black lead role in Hair, a character called Hood, and did that for about 2 years. Did some television and stuff. Demolition Man, and as an actor, that's why I'm still singing. Да, было дело когда-то очень давно, даже не помню, насколько давно это было. Принимал участие в Hair, Demolition, и, наверное, именно поэтому я до сих пор певец. Потому что актер был. Every actors want to be singers, singers want to be actors, and певцы хотят быть актерами, актеры хотят быть певцами. Seldom does it work, you know. We also did in the UK. We did a few series of Saturday shows, doing scatty things, crazy things. But it was, you know, it was quite exciting. В Великобритании они тоже принимали участие в шоу, которое выходило по выходным. Тоже было очень весело. Расскажите, пожалуйста, о своих семьях. Tell us about your families. Обо всех своих семьях. No longer children. Четверо детей, которые уже давно не дети. My oldest son is in Dubai now, working in the financial sector. I have a daughter back in Massachusetts, in the States, who did music for a while, and now she's doing other stuff. She's got theater background and so forth. Two youngest are at home. One daughter living at home now, who's at university for studying to be a nurse, and a son Benjamin, who is doing music and doing a course in the artwork, the artists work for the gaming industry, you know, video games, the 3D characters and all that. He's studying that as well. So they're all doing different things. They're very little to do with music as such, but still very proud of all of them. Четверо детей, один из них живет в Дубае, работает в финансовом секторе. Дочь живет в Массачусетсе. She music? Was Massachusetts. played the bass. Now she's working in the theater. Сейчас она работает в театре. Еще одна дочь учится в университете, хочет стать медсестрой. А младший сын Бенджамин учится и работает на 3D графика и веб-дизайн. Oh, me? Well, let me see now. Gosh.
My eldest daughter, for a time, was running her own record label, and now she's thinking of getting married. My other daughter, she's an actress. She does a lot of fringe work in the theater. My son is the manager of his wife, who's a singer. She's got a record out. And my youngest son, Cian, he's at college and he's doing studying software and different things. There you have it. Старшая дочь, Oh yeah, I forgot that. у нее была своя звукозаписывающая компания, сейчас она выходит замуж. Один сын занимается продюсированием собственной жены, которая является певицей. Одна дочь является актрисой, выступает в театрах, а младший сын сейчас в колледже, учится в колледже. Well, first of all, I'm not married. Он не женат. And I can only talk about my mother and father and my immediate family. Поэтому он может говорить о своих родителях. I have my sister. Well, I have five nieces. У него 5 племянниц. And I stay in touch with them, Facebook, Skype, so forth. One is joining the army. I can say things in the past about what we talked about last night. My grandmother used to cook for the governor of Florida, and my cousin cooked for the governor of Connecticut and for various hotels like that. I can say things like that. Может много чего разного рассказать. Одна из племянниц в армии. Также, если говорить о бабушках и дедушках, бабушка готовила для правительства Флориды. Вообще вся семья очень хорошо готовит, и поэтому многие из них были личными поварами при высших людях государства. А дети никогда не выступали со своими отцами? И нет ли такого желания? Have your kids ever performed with you, or is there like an intention of doing that ever? We went to Belarus, and my daughter and another professional dancer came and did the show with us. But also when our kids were very young, they were on videos. Yeah. Future, I don't know. У них был концерт в Беларуси, где выступала дочка Джимми и еще одна профессиональная танцовщица. Также, когда дети были еще совсем маленькими, они снимались в их видеоклипах. В будущем они пока что не знают, что. У них есть какие-то любимые песни у ваших детей, у ваших родственников, которые они от вас всегда ждут и которые вы для них специально исполняете? Are there any songs that your family like to hear and Yes. always wait to hear? Yes. It's interesting. You bring your ideas home, and it's not. I guess you're looking for approval. You need that vote of confidence from your family to say, "That's nice. That's okay." But this one's better. And it's seldom been the song that I thought they were going to choose as being the best song in the batch. Now, for example, we wrote a song called 9 a.m., which in my household is the best song that LondonBeat ever wrote. So you can't decide for somebody else what they think is the best song you've ever done. That's interesting. Мы, конечно же, всегда ждем поддержки от своей семьи и всегда хотим услышать их мнение. И несмотря на то, что она не всегда совпадает с нашим, например, в семье Джимми любимая песня 9 a.m., 9 утра. Они считают, что это лучшая песня LondonBeat. My kids, when they were at school, were afraid to say that they were my kids because they didn't want people following them all the time saying, "Can you introduce me to your father?" Because, so the thing is that my kids were most critical about our songs. They would say, "I don't know, that's so old-fashioned, I don't like that, But in the end, they would boast about it in school. "Yeah, my father wrote Thinking About You. My father is in that group, LondonBeat,
But at home they would be very critical. And I think the best way to prove that your songs are good is to play them to your family. And, you know, they'll give you the truth. They'll tell you what they think. Когда дети Джимми были маленькие, они очень часто хвастались в школе, что мой папа написал вот эту песню, мой папа поет LondonBeat, и все дети в школе всегда просили представить их его родителям, но при этом, когда они приходили домой, они говорили ему, что да, у тебя песни так себе, они очень какие-то старомодные. Сейчас они, конечно же, гордятся своим родителям. Yeah, you're chilling. What about the son on stage? I'll tell you a quick story about people's attitude. People you think you know until you have a success like that. At the point when I've been thinking about you was just being played everywhere, and you know it was on the radio all the time. I had neighbors. This lady who lived a few doors away from me used to come by every morning. How you doing? How's the kids? How's everybody? Blah, blah. And this went on for as long as we'd lived in this neighborhood. And then suddenly she would come by and she'd just look the other way when she came past my house. I'd be waving to her and she'd go, oh, bye. And I cornered her one day and I said, what's up with that? You know, we used to be able to talk over about this, that, and the other. What's this? She said, well, I'll tell you what happened. Just came back from holiday and that bloody song of yours, all I could hear all night long it was like the band playing it, and then the DJ came on and he's playing it, and all this song all night long kept my kids away. So I'm not speaking to you anymore. Вкратце расскажу вам историю, когда давным-давно жила одна женщина по соседству, и мы все время друг другу говорили привет, как дела, как дети. И тут начинаю замечать, еще до того, как I've been thinking about you стала популярной, а потом, когда песня обрела популярность, начинаю замечать, что она что-то перестала здороваться, и даже когда я пытаюсь с ней поздороваться, она как-то быстро отворачивается. Ну, один раз я ее все-таки настиг с вопросом, почему, что происходит, почему мы больше не общаемся, почему не здороваемся. На что она ему ответила: да меня уже так достала твоя песня, ее везде играют, и у меня дети не могут спать от твоих песен, поэтому мы больше не здороваемся и не общаемся. Мне кажется, я должен извиниться. А может быть, это было связано с тем, что вы дома распеваете? Вы вообще дома поете? Maybe you sang it at home too often. Do you sing at home? No. I try not to. Пытаюсь не петь. Стараюсь не петь. А вот еще хотел спросить, пресс-конференция проходит в таком необычном месте для музыкантов. Книги, книжный магазин. Какие книги вы сами читаете? Что прочитать в последнее время, что интересно? This is a very unusual place for a press conference. It's a bookshop. What books have you read recently, and what are your favorite books? Someone gave me a book recently. I can't remember the title of it, but I read. I was given a book about the president, the new president of the United States, and I'm reading that. You know, because there's more to the president of the United States than we really know. You know, he's quite a man. Мне недавно дали книгу о президенте Соединенных Штатов. И в данный момент я читаю эту книгу, и у нас много уважения к своим президентам. It's a book by a man named Kevin Kelly, and it says this man was around at the sort of at the birth of computer technology. He's one of those people who was living in Silicon Valley when the whole thing with, this is before Apple, before Microsoft, and the name of his book is What Technology Wants. And it's a very interesting book from the point of view of people who are a little bit afraid of where computer technology is going, what it's doing to their lives. And it's a very interesting read for that reason. На данный момент Джимми читает книгу Кевина Келли, которая называется «Чего хотят технологии?».
написанную человеком, который был у основания всех технологий, который работал в Силиконовых долинах еще до создания Apple и Microsoft, в которой рассказывается, в принципе, о прогрессе, о том, что происходит в мире, и о том, куда идут технологии. А сами книги пишете? Do you write? Yes. Yeah, we all write. Да. Так, теперь можно автографы получить, желающие. Ну, последний давайте. А русские поклонницы вас какими-нибудь поступками удивляют? Может быть, подарки какие-то особенные дали или что-то такое? Have Russian female fans have ever impressed you by giving you some strange presents or doing something strange? Russian females are very impressive anyway, so right on the face of it. I think in terms of just physical beauty, you've got the market cornered in terms of producing some of the most beautiful. Русские женщины больше всего нас удивляют в первую очередь своей красотой. So there's the gift right there. Вот это и есть подарок. That's the gift. I can't say. Он не может сказать. As often as we can, we get Russian women in our videos. Мы стараемся как чаще приглашать русских женщин сниматься в наших видео. Автографы? Thank you very much. Пожалуйста.